യൂണിറ്റിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്, മൈ സിസ്റ്റർ ഷൂ. മൈ സിസ്റ്റർ ഷൂ is a totally different chapter because all these days we were learning about short stories, poems, biography, etc. But today we are going to learn a movie script. ഒരു മൂവിയുടെ തിരക്കഥയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജനറലി വെൻ വി ആർ ലേണിംഗ് എ ചാപ്റ്റർ വാട്ട് ആർ വി ഫോക്കസിങ് ഓൺ? വി ജനറലി ഫോക്കസ് ഓൺ ദ സ്റ്റോറി ലൈൻ അല്ലേ? അതിലെ മീനിങ്ങും സ്റ്റോറി എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ബട്ട് വെൻ വി ആർ ലേണിംഗ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ടു തിങ്സ്. വൺ ഇസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ദ സ്റ്റോറി ലൈൻ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ ഡീലിംഗ് അബൌട്ട്, ഓർ വാട്ട് സ്റ്റോറി ഇസ് ബിഹൈൻഡ് this portion of script എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഇസ് അബൌട്ട് ദ ടെക്നിക്കാലിറ്റീസ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ്. അതാണ് സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് നമ്മളിതിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഡയറക്ട്ലി ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ചാപ്റ്റർ. മൈ സിസ്റ്റർ ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മജീദ് മജീദി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫേമസ് ഇറാനിയൻ റൈറ്ററുടെ ചിൽഡ്രൻ ഓഫ് ഹെവൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ഒരു പോർഷനാണ്. ദിസ് ഇസ് എ വെരി ക്രിട്ടിക്കലി അക്ലെയിംഡ് മൂവി, വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് ചിൽഡ്രൻസ് മൂവി. ആൻഡ് മജീദ് മജീദി ഈസ് എ very well known international filmmaker. He has done a lot of movies, and Children of Heaven is indeed one of his best children movies. And this My Sister's Shoe, or the portion which we are learning today, is the opening scene of his movie Children of the Heaven. So main character of this movie is Ali and his sister Zara. So let's directly go into scene 1. Scene 1 നമ്മുടെ opening scene ആണ്. So when you are learning this chapter, or when you are going through this, you should be able to visualize the movie as such. അതാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. You will have every minute detail or the explanation of how a scene is. That is the basic of any script. For example, when we are looking into the first scene here, we can see close-up of a cobbler stitching a girl's shoe. This is what. So what is the movie starting? Movie is starting from a close-up scene. നമ്മൾക്കറിയാലോ close-up എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാം. Very close scene, and you can see only the hands of a cobbler working on a girl's pink color shoes. So everything is explained there. What the cobbler is doing, what is the color of the shoes, how is Ali sitting, how is the camera move. Camera moves back to a middle distance. So it is from a close-up shot, the camera is moving back to a middle shot. So in the first they are showing only the cobbler's hands, and in the gradually the camera is moving a little back to a middle distance to focus on Ali, and showing how is Ali sitting. Ali is sitting on a low chair next to the cobbler and watching him work. So everything is explained. What the cobbler is doing, how Ali is sitting, where Ali is sitting, and what Ali is doing. Every single minute detail is explained. This is called the explanation of a scene, and this is a must part of any script. So when you are explaining the scene, every single minute detail should be included. Also, when you are after the scene is explained, the next thing is about the dialogues. So first you are explaining the scene where it is happening, or heading kodukka, then you will explain what and all is there, what the characters are doing, that we'll explain. The second thing is where the camera is placed. Third thing is how the camera is moving in that scene. ആ സീനിൽ ഒരു ക്യാമറയ്ക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് എന്ന് we should write. After all these things are explained, and the actions, if there is no dialogue and there are only actions happening, you should explain about the actions of every character, every single person in that scene. You should explain how they are moving, and then come to the dialogue portion. Dialogue portion like varumboഴെങ്ങനെയാണ്, you have to one by one you have to write who is speaking, then to put 2 colons and write their dialogue and to whom they are speaking. Maybe in a scene there are multiple people. So if in a scene Ali and cobbler is only there, okay, then you can just write the dialogue. But if Ali, cobbler and another one woman is there, then you have to write to whom Ali is speaking, to whom cobbler is speaking എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ cobbler എന്നിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ cobbler ആരോടാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് എഴുതിയിട്ട് വേണം cobbler ഡയലോഗ് എഴുതാൻ. So this is the basic of a script. When you are going down, you can see in every scene where first scene we explain like that. Then when it comes to the second scene, they are telling it is seen from across the street. എവിടുന്നാ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്. across the street ആണ്. They are standing across the street and watching. So the camera should be placed in such a way that our view is
we are getting a view across the street. The cobbler shop where Ali and the cobbler are sitting can be seen. അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ കാണാം? അലിയും കോബ്ലറും ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. To the right of the cobbler shop is a door with a curtain hanging on which appears to open a row house. So they are explaining the scene, what and all are there to right of the cobbler shop, what is there എന്നുള്ളതെല്ലാം, and what Ali is doing. Ali is leaving the shop. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം അത് സെക്കൻഡ് സീനിന് മുമ്പുള്ള ആ ഫസ്റ്റ് സീനിൻ്റെ ക്ലോസിങ്ങിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത്. So that is a whole scene about starting of the scene, where the camera is, then the dialogues whatever happening and how the scene is being closed. ആ സീൻ എങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ എഴുതണം. എവിടെയാണ് ആ സീൻ കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത്? എ മാൻ വിത്ത് എ പാർസൽ അണ്ടർ ഹിസ് ആംസ് walks up to the curtain door. അപ്പോൾ കോബ്ലറിൻ്റെ ഷോപ്പിൻ്റെ we told that the cobbler shop, to right of the cobbler shop there is a curtain door. So before scene 1 is concluding, they are telling a man who is having a parcel under his arm. See the details how they are explaining. A man with a parcel എന്നല്ല പറയുന്നത്, a man with a parcel under his arm. കൈൻ്റെ ഉള്ളിൽ കക്ഷത്തിൽ ഒരു പൊതി വെച്ചിട്ടാണ് ഒരാൾ പോകുന്നത്. So every minute details are being explained. Lifts the curtain and goes in as Ali comes out of the cobbler's shop, putting the shoes into a small bag in his hand, walks down the street and moves out of the frame to the left. See how clearly it is explained. In the first scene, you're seeing a cobbler, then after that he is giving the money to the cobbler and he is leaving about. Then there is a curtained row house near right of the cobbler's shop. So with a small bag in his hand, Ali is walking down the street and moves to the left of the frame. So we have set a frame. അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അലി, അല്ലാണ്ട് അലി നടന്നു പോയി. We are not telling that Ali walked down. No, we are telling specifically that Ali is moving to the left of the frame. After that, what is happening now? Scene 2 is in a totally different place. So where it first scene was in cobbler shop. So second scene is in the bakery. Inside the bakery എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ everything is being very clearly explained. How people are kneading the dough for the naan, how the naans are stacked there, how the camera is kept. അങ്ങനെ everything is explained here. In this there is a sentence. The camera pans slightly to the right to show Ali picking up the naan dropped by the cook and stacking them on a cloth spread on a wooden plank. It's ഒരു പലക വുഡൻ പ്ലാങ്കിൻ്റെ മുകളിൽ അലി സ്റ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ഹിയർ ദ വേർഡ് ദറ്റ് യു ഷുഡ് നോട്ടീസ്, ദ ക്യാമറ പാൻ സ്ലൈറ്റ്ലി. ഒരു ക്യാമറ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് ആ ക്യാമറ കെപ്റ്റ് സ്റ്റാറ്റിക്, മൂവിങ് ഹൊറിസോണ്ടലി ടു ദ സൈഡ്സ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് പാനിങ്. അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ടേം ആണ്. വെൻ വി ആർ കമ്മിങ് ഡൗൺ ഇൻ എ പ്ലേസ് വി ക്യാൻ സീ കട്ട് ടു ദ വ്യൂ ഓഫ് ദ ഷോപ്പ് ഫ്രം ദ പേവ്മെൻറ്റ്. സോ first it is a shot, then the second shot. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില മൂവീസ് കാണുമ്പോൾ അല്ലേ, ഫസ്റ്റ് വി ആർ സീയിങ് ഇൻസൈഡ് ദി ഹൗസ്, ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സീൻ വിൽ ബി ഔട്ട്സൈഡ് ദി ഹൗസ് ഇൻ ദ റോഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു സിനിമയിൽ തമാശക്ക് പറയുന്നില്ലേ, ഇവിടെ പാലുകാച്ചൽ അവിടെ താലികെട്ട്, ഇവിടെ പാലുകാച്ചൽ അവിടെ താലികെട്ട് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. അപ്പോൾ അതിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പാലുകാച്ചൽ, കട്ടു താലികെട്ട്, കട്ടു പാലുകാച്ചൽ, അങ്ങനെ ഒരു സീൻ കാണിച്ചിട്ട് വേറൊരു സീനിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് കട്ട് ടു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഓൾസോ ഇൻ സം പ്ലേസസ് യു ക്യാൻ സേ കട്ട് ടു വ്യൂ ഓഫ് ദി ഷോപ്പ് ഫ്രം ദി പേയ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് വെൻ വി ആർ കമ്മിങ് ഡൗൺ വി ക്യാൻ സീ എ സീൻ within the house of Ali, in a room his parents are speaking, and in a place where Ali and Zahra is sitting and they speaking. Avadeyum kanam in some dialogues they are tell off screen, because you can only hear it is off screen. They are speaking from inside the house. So their parents are off screen and on screen is Ali and Zahra. Adakku kore technical terms ആണ്. Then when you go reading through this, you can see many types of shots, close-up shots, middle distance shot, long shot, അങ്ങനത്തെ കുറേ technical words. You can see those words are very understandable from their word itself. Close-up shot is when the camera is closely focusing on one point. Middle shot is the camera will be moved a little bit back and you can see somewhat a little bit of the frame. It's not a close-up, you can see many people are there. Long shot is we are looking from a long distance. Appo camera is always like our eyes, like we are seeing the movie. Then you can then you learn about the soundtracks, how the soundtracks are coming nalladum. When they are mumbling, when their conversation is happening, when he is hammering something. So all these soundtracks, what soundtracks should be mixed in the scene ennalladum nammal script il
വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഐ തിങ്ക് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ ദി ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്റ്റ്. സോ വെൻ യു ആർ റീഡിങ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ, വെൻ യു ആർ ലേണിംഗ്, യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് ജസ്റ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ഓൾ ദി മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സീനിൽ എന്തെല്ലാം കാണണമോ, എങ്ങനെയാണോ കാണേണ്ടത് എന്നുള്ള എല്ലാ മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസും, എങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ, ഹൗ എ വ്യൂവർ ഷുഡ് ബി വ്യൂവിങ് ദിസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് എവ്രി സിംഗിൾ തിങ് ഷുഡ് ബി explained. Every single thing should be explained in the movie. So that is about the technical aspect. You have to very well go through that and learn. I'll just explain the story. The story is about, you might be very familiar about this story. The story is about Ali and Zara. In the beginning of the story itself, Ali is going to a cobbler and he's getting Zara's shoe repaired. അങ്ങനെ ആ ഷൂ റിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വിത്ത് ദറ്റ് ഷൂ ഹി ഗോസ് ടു എ നാൻ ഷോപ്പ്. അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് നാനും മേടിച്ചിട്ട് കഴിക്കാനുള്ള ബ്രെഡ് പോലത്തെ ചപ്പാത്തി പോലത്തെ ഒരു സാധനമാണ് നാൻ. ഹി കളക്ട്സ് ദ നാൻ ആൻഡ് ഹീസ് ഹാവിങ് ഇൻ എ കവർ ഹീസ് ഹാവിങ് ദ ഷൂ റിപ്പയർഡ് ഫ്രം ദ കോബ്ലർ, ആൻഡ് ഇൻ ഹിസ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഹീസ് ഹാവിങ് ദി നാൻ bought from the naan shop, from the bakery, to take home. After that, what he do? He go to the grocery shop or he go to the vegetable shop to buy potatoes. When he's going to buy potatoes, what will happen? He'll keep the bag with the shoes of Sarah in top of a box, and he'll go inside. He'll pick the potato, but from that scene itself we can understand that this boy is coming from a very lower middle class family, because he's making an old shoe. He's repairing an old shoe because he's not having money to buy a new shoe. Then he's going to the potato shop, and the potato grocery seller is not very happy about selling him the potatoes. He's telling, when he tells this is the money, then what he'll tell, my mother has told to put it into tab എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ വെച്ചോ, എൻ്റെ പറ്റിൽ എഴുതിക്കോളാൻ പറയും. അപ്പോൾ he's telling your credit is already over limit, you have to pay at least little money. So he's very insecure because he's not having enough money. His family is not having enough money. He's from a lower middle class family. While this talk was happening inside the shop, what will happen? A junk collector or akri parkkalukaran will come, and what will happen? He'll take all the unnecessary boxes from this grocery shop. Along with that, there was this cover with Sarah's shoe in that, but unknowingly this junk picker will take that and go. When Ali comes back and look, what will happen? This cover will not be there. Though he tried searching, while he was searching all these things, in middle of that he'll push down all the boxes with the vegetables, and they'll in that mishap, this grocery holder will come and scold him after all those. അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലൊരു ജഗടയാവും. വൈ ഡിഡ് യു ഡു ദാറ്റ്, ഇറങ്ങിപ്പോടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് he'll just send him off. So Ali won't get enough time to search or understand what has happened. അതെന്താ സംഭവിച്ചത്, എൻ്റെ അനിയത്തിയുടെ ഷൂ എവിടെ പോയി എന്നുള്ളത് നോക്കാനുള്ള സമയം പോലും കിട്ടില്ല, because of all these issues happened there. Unknowingly he strike down all the vegetables down, but he was so sad, he was so guilty that what will his sister do, what will he tell his sister എന്നുള്ളതിലാണ് ആ സീൻ ക്ലോസ് ആവുന്നത്. Then in scene 4 we can see Ali's house, where he and his sister is sitting. When you're coming to Ali's house, we can understand that everything is a very they are not, his parents are very poor. From their talks we can understand his mother is having a disc problem, naduvinte disc nu problem undu, and she wishes to have a surgery, but his father is telling some reasons like, the other auntie who took the surgery got crippled down, nee talarnu povum mottathil adinu vendi nikkanda. But she is telling about some good examples who took this surgery and who survived it. So basically his father is discouraging her because he's not having enough money to do the surgery. And from the background we can hear a baby's cries and mumblings. From that we know that Ali and Zara is having a younger baby also. Mother is telling the formula is over. Formula is like a milk, നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് പാൽപ്പൊടി കലക്കി കൊടുക്കില്ലേ, സെർലാക്ക് ഒക്കെ പോലെ, അങ്ങനെ ഫോമുല മിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഈവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഓവർ. ദേ ആർ നോട്ട് ഈവൻ ഹാവിങ് ദ മണി ടു buy formula milk for the baby. That is the situation there. The mother is sick, they are not having enough money to treat the mother. So the situation is so pathetic that Ali and Zara can't ask their parents can't tell the parents that their shoe got stolen or lost and buy a new shoes. No, they are not having the
situation to do that. So Sarah is very sad and she's they can't make noise and ask if they are overhearing that the shoe is lost. Now the parents are coming to come and beat both of them. They're scared of that. So what they're doing, they're writing small notes. നിങ്ങളൊക്കെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുമായിരുന്നു when we don't want teachers to hear what we're speaking, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എന്താ അവിടെ എന്ന് ചോദിക്കില്ല ടീച്ചേഴ്സ്. അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് we also used to write small chits and pass here and there if you want to talk in the class like that. Ali and Sarah was writing small notes in notebook and they were exchanging here to each other to make the conversation. So what they were doing, they were telling, Zahra was asking, how will I go to school, I don't have shoes. Then he'll tell, okay, you wear the slippers and go. She was not happy about that. ഇനി എങ്ങനെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്ലിപ്പർ ഇട്ടിട്ട് പോകാനൊന്നും പറ്റില്ല. അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും what he will tell, okay, you do one thing, you go with you start wearing my sneakers എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഷൂസ്, മറ്റേ കെട്ടുന്ന പോലത്തെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഷൂസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ she'll tell, no, I'm going to tell daddy that you lost my shoes. Then he'll tell, no, ഇനി അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ both of us are going to get beaten up. അതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറയാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോൾ when you're going through this, you know, all these are explained because there is no dialogues happening there. So everything is explained in the script, how they are writing, how it is being focused എന്നുള്ളതെല്ലാം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സോ വെൻ ദേ ആർ ഓവർ ഹിയറിംഗ് ദ പേരൻസ് കോൺവെർസേഷൻ ഓൾസോ ദേ നോ ദാറ്റ് ദേ ആർ നോട്ട് ഹാവിങ് ഇനഫ് മണി ടു ബൈ എ ന്യൂ ഷർട്ട്. സോ ഹീസ് ടെല്ലിങ്, ഓക്കെ, യു സ്റ്റാർട്ട് വിയറിങ് മൈ സ്നീക്കേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ then Zahra will ask, I will wear them when you are back from school. During passing of the notebook back and forth, only the notebook in close up and hands are visible in the frame. അപ്പോൾ finally they are reaching a solution. ഇതിന് ഇനിയിപ്പോൾ ഷൂസ് ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ഒരു സൊല്യൂഷനിലെത്താണ്. ആഫ്റ്റർനൂൺ വരെ ഞാൻ ഷൂസ് ഇട്ടിട്ട് I'll wear that is Zahra will wear Ali sneakers and she'll go to school, and in the afternoon she'll bring back the shoes so that he can go to class in the afternoon wearing this shoes. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ് പെൻസിൽ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അപ്പോൾ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ, അങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ മൊന അങ്ങ് ഒടിഞ്ഞു പോകും. ദ സ്റ്റബ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ breaks. Stub of a pencil എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെൻസിലിൻ്റെ മോന ഒടിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ what will Ali do? Ali gives her pencil but she is not taking the pencil. അവിടെയാണ് ആ ഷോട്ട് അവസാനിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് Ali is, whenever Zahra is losing something, സെഹറയുടെ പെൻസിലിൻ്റെ മുന്നേ ഒടിഞ്ഞു പോയാലോ അവൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാലോ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കാനായിട്ട് അലി തയ്യാറാണ്. ഹീസ് റെഡി ടു ഡു എവറിത്തിങ് എന്നുള്ളത് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ സ്റ്റോറി ഈ സീൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വരെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ സ്ക്രിപ്റ്റ് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി പഠിക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കി പഠിക്കുക. ഒരു സീൻ എങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതും നോക്കി പഠിക്കുക. ആൻഡ് ട്രൈ റൈറ്റിംഗ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ഓൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി നല്ല സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതി പഠിച്ച് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ സീ ഇൻ ദ കമ്മിങ് ക്ലാസ്സസ്. ബൈ.